Okay, good morning, Talofa. Happy Thursday. And I'm coming to you live again on NUS TV for our Foundation Law Lecture. While the campus is being closed down, temporary, I am delivering today's lecture, hopefully by next week. We're going to bakal kaku face-to-face lecture pay on the Masani 8 o'clock Monday morning. Fatalofatu to my Foundation Law students. Fatalofatu for inicio mawhai on mai mo mai e le nei o onga ua whaongai dai le TV a le University of Samoa. Our topic for today will be the making of the laws. Then we will connect with law, justice, and morality later on in the lecture. The making of the laws. Pewhapewhea o na whaia tū la whono. A mata mai lava i le whawai. The Constitution lewa umara tātou diskasinga. The making of the Constitution, and also it is the highest law of the land. A whaila ole tūla whono pito I sili lea o na maualunga o le atunuu maratatu malo le whawai. Then come the question, how was the Constitution of Samoa came into existence? Na whapewhea o na o mai ia le whawai. Maua soifua ai I le whatemokarasi Samoa maisi atunuu o le whawai o le tūla whonosili. How did the Constitution came into existence? How did it came into being? Lewa ave ai le whawai o le tūla whonosili, so se vaenga o tūla whono e whetena I ma le whawai, e whaonga le whawai le whamsinonga. E maualunga le whawai lo nisi lava tūla whono. Lela la tatu talanoina I le aso, ia le whainga o le whawai, ia ma le tautia foi o le sili o le whawai, e avea ma tūla whonosili o Samoa. The making of the laws, the making of the whawai. How did the whawai came into existence on the kali? By way of Constitutional Convention, 1960. O le whawai o Samoa na tūla I mai, o na ua whaatino ina le whamoe, o le whono whawai tasi iwa o no o. Lea wa vea I le whawai ma tūla whonosili. O ai na whai le whawai, ai na whapewhea o na tūsia le whawai. Sina rang nāni kako, I le lesia kako document leo tu atununga, o le whawai na Samoa. Lea le document lea, it is the Constitution of Samoa, which happens to be the highest law. Ia se ia ulia le vai o sofou o na maua leo ni kopi a leo le ngā o ngai maua I lunga o le Pak Li se uman whaasino atu le I se teimi a o le whawai a toa lava lea e o mai I le vaenga lea leo o kou maka mai ai o tolu whanau o lisi lea o I lātou na tūsia le whawai o I lātou umaia na lātou whaia le whawai o suafa umaia o tamana o lato poto whatasi. They formed the Constitutional Convention 1960 and their function was to draft the Constitution. O le Fesini, who formed the Constitutional Convention? O le tali kangoe kusi lalo. Who formed the Constitutional Convention, o le kali, traditional leaders of the 41 territorial constituencies of Samoa. They formed the Constitutional Convention 1960. Koe sila, koe maka whaasolo mai le la'wasenga. I suafa ia. That was back in 1960. Le kai kou whānganga mai. What I'm trying to say, o le makaukia o geiko inga, o ko great-great-grandfathers or great-great-grand-uncles,
they formed the Constitutional Convention. I think there were about 169 of them. Kai ko wha mai ku malo whaalalafaga. Ia e iei masui o ka ngaka pālota tai tō tasi individual voters i ngaka imi. What is significance pe a koe wa ai le whaavai? I bet you, le ai maseisi o kako forefathers ia ngā onga si universikepe o kako. None of them attended foundation classes in NUS. Ele i o le o onga le o tatu yai, but be thankful. We have to be thankful. These were the brains o le tō whā. O i lako ia ngā lako kusi le whaavai o Samoa. They formed the Constitutional Convention 1960 and they drafted the Constitution, which now happens to be the highest law and the supreme law of Samoa. That's their function. Not only they formed the Constitutional Convention 1960, and they were obligated by way of their function to draft the Constitution. O la tolai entusia le whaavai o Samoa te siva o do o ka koe avelola ia I le atunu e whaamaumia mai ai, and then became the legal document known as the Constitution, which happens to be the top law of the land. Now, filed in 1960, but it only came into effect when Samoa became independent on the 1st of January 1962. Effective by law. Olonga winga, it was no small task. Na puno no waito I ina o le atunu, traditional leaders representing all the 41 territorial constituencies back at that time. O I lātou nā na lātou tu whātasia le whanu whāwai, ta siva o ma o lātou tu sia le whāwai, lea ua avea nei, ma whāwai o le mālo tu tō tasi o Samoa. Pei lama ngā wako ngā kofisini o le assignment, what is the significance of the Constitution, o le kali, it is the highest law. But then, molo malama, how did the Constitution came into being? By way of Constitutional Convention 1960. O la tauri tu whātasia le whanu whawai. Ma o I la kou fo ia na momoli I le atunuu mo le whaamauninga I le plebiscite. Plebiscite is referendum. Referendum is plebiscite. E pālota ai le atunuu lautele o e wa ausia le luas futasi tausanga. Lea langa pāsia I loa ma avea ma whaavai. Lea nā loa ia ina ua tūtō tasi Samoa I le aso mua o Januari, lua o a tasi iwa o no lua. Mai fo I si kali mai o le aso mua Iuni. No, it's January the 1st, 1962. O isi tausanga muli ane whato a sui lola ia I le 1st of June. Ia whamanatuina o le tūtō tasi o Samoa. But the first independence celebration, when we became independent, it was the 1st of January 1962. So that's the Constitution. And that's the making of the Constitution. Na whai e tō I ina o le atunu. Na whai e taitai o le atunu. Taitai whaleanga nu. Sui o I tūmalo. I la tōwia na whātalanoa le whawai. O I la tōwia na whetūwha I le whawai. They shared and drafted the Constitution. It now becomes a legal document o le whawai o le malo tuto tasi o Samoa. What is significant, again, ia mana tua fo, e ia tunuu, e tala noi le whawai, but they do not have a legal document called the Constitution. Samoa has a legal document known as the Constitution, the top law. Other countries, New Zealand, se legal document se kasi ka ua le Constitution. They have to put together and pull together tula fono ese
e fō mai la lātou whāwai. But Samoa, we have a legal document which is the highest law o le tusi ua taua o le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa. That is one other significance. I le tūlanga i o Samoa mo na upawhai, whaatasi mo na tūlafono, we have a legal document known as the Constitution. O hala malo si anga o le whaavai. Ia silsilangi le whaavai le si koe whaahino atu. I le fwai upu e lua o le whaavai. Can you see it? The Supreme Law, Article 2 of the Constitution, states that the Supreme Law, this Constitution shall be the Supreme Law of Samoa. Olo ye malisi provision ngai whapea mai. Any existing law and any law passed after the date of coming into force of this Constitution, which is inconsistent with the Constitution, shall, to the extent of the inconsistency, be void. O le winga o le void, o le Latin word, o le void, no legal effect. E leiso na malo si anga wha le tūlafono. Le winga la le lefe mai ai ia le vaenga lea o le whaavai o le Supreme Law. Ai ai se tūlafono e te e nai ma le whaavai. E whaaranga ina tūlafono. E tūlai mai pea o le whaavai o le tūlafono sini, the Supreme Law of the land. The Constitution will always prevail. O le malosi la lea o le whaavai. Lea la whaasolo atu e mo lou I loa. O ai si malosi anga o le whaavai. Malosi anga o le whaavai whatuina ai le Parliament o Samoa. Ma taule lei mai. Malosi anga o le whaavai na whatuina ai le Parliament o Samoa. I lalo o le vaenga whalua o le whaavai. Article 42 of the Constitution is the authority that establishes Parliament. Note that down. Article 42 of the Constitution is the authority that establishes Parliament. Ia mata maila ia iai. O le vaenga na whalua o le whaavai. Parliament. There shall be a Parliament of Samoa which shall consist of the head of state and the Legislative Assembly. O the winga, there can be no Parliament. Pe ana leai le authority lea le whaavai. There can be no fono a whai tūla fono po le Parliament o Samoa. Pe ana leai le Article 42 of the Constitution lea whapea mai. There shall be a Parliament of Samoa consisting of the head of state and the Legislative Assembly. A wha Samoa, ia iai se Parliament o Samoa e au fiai le ao le malo ma le fono whai tūla fono. Yeah, one other thing e tāua foi o le upu Parliament pe au wha Samoa o le Parliament. A o le sao ai ngai whai mai e le whaavai. Legislative Assembly o le fono whai tūla fono. O wā o le tiutele nā o le Parliament. O le fono whai tūla fono o le whai o tūla fono. E le ai lauso, e le ai se malosi anga pe ana le ai le whaavai. I lona vae na fase fulu ma le lua, Article 42, there shall be a Parliament of Samoa which consists of the head of state and the Legislative Assembly. Male whai upu whātolu, vaenga whātolu o le whaavai nālo whapea mai, power to make laws. Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of Samoa and laws having effect outside as well as within Samoa. Whālua, o le vaenga whālua o le whaavai, ia iai se Parliament o Samoa, e au fiai le ao le malo,
Ia mawhai pule o le fono o fai tula fono. That's the authority e whaatuai le palemene, lea na whaatuai le palemene. O le vaenga whaasfu tolu, wa toi au mai fo'i e le whaavae, lacy authority, power to make laws, o le functional palemene, fai tula fono. O tiutena o le palemene, fai tula fono. O le winga le na o le fono fai tula fono, they make the laws under the authority afforded by the Constitution under Article 43. But tau mai la, 42 is the authority that establishes Parliament. And Article 43 is the authority that authorizes Parliament to make laws. Le malosi le na o le whaavae le whaasoa atuai. The power of the Constitution and the authority within this document o le whaavae. Ia o le palemene, leo sa umi sa moia na whainga pāloka ia e fili sui o le palemene. A manuia la tu tau mawhainga e o mai e o i mulinuu e whai tula fono. Tula fono mo le manuia o i kumalo, mo le manuia o le atunuu, ia mo le manuia o tangata uma. But under the authority of Article 42, establish le palemene and the authority to make laws ngai lalo le vaenga whaasifu tolu o le whaavai. Ia, o le palemene le nā. Kako se mai le malo. Le malosi o le whaavai. The power of the Constitution ngai le tolu tasi ma le tolu lua. Article 31, executive power. The executive power of Samoa shall vest in the head of state and shall be exercised by him or her under the provision of this Constitution. Nothing in this clause 1 shall prevent Parliament from conferring by act function on authorities other than the head of state. Ia male tolu lua, cabinet. There shall be a cabinet of ministers who shall have the general direction and control of the executive government of Samoa and shall be collectively responsible therefore to Parliament. Cabinet shall be appointed as follows. The head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet, a member of Parliament who commands the confidence of a majority of the members of Parliament. The head of state shall, acting on the advice of the Prime Minister, appoint not fewer than 8 and not more than 14 other members of Parliament to be ministers. Mafua no whamomua le palemene. Onga o le palemene e filifili mai ai, filifilinga ale atunuu, e maua mai sui fai pule. O sui fai pule o le palemene, e filifili mai ai le palemia, ma le kapeneta, who commands the majority. O ai e pito i to tele sui i to tonu o le palemene, i e whatuatuaina e avea palemia, ia ma le palemia, e filifilia, ia lana kapeneta, ia leilalo ifo le to'ovalu, ia leilunga atu le numeros fumarfa, lea e whai mai ai le whaavae i le whai upu tolu tasi, ma le whai upu tolu lua, Article 31 and 32. Mana tua foi, e a fua mai le palemene le filifilinga sui, o to tonu o le palemene e filifili mai ai le palemia, ma lana kapeneta. Mana tua foi, or the function of Parliament, they make laws. The function of the Prime Minister and Cabinet, they run the operation, the daily operation of the government. Ia mawhautuaina le ao le malo. O le whātūlangaga le nā mai le malo si anga o le whaavae. Ia iai se Parliament o Samoa e whai atu la fono. Mai le malo si anga o le whaavae. Ia iai se palemia ma se kapeneta e filifilia mai to tonu al Parliament, selected from Parliament. And the function of the Prime Minister and Cabinet, they run the government. They implement the laws.
pei o na whaatulaga mai ai le whaatatonga ia o whainga mālo demokrasi I le nei vai taimi a pei fo tātou talanoa common law. It's the legal system of England. The legal system of England le whaonga le tātou I le tātou whainga whapalemene le Westminster system ia whapena fo I ma le whaamsinonga whapena fo le whaatinoina ia o ngā luenga le mālo mafuanga na le whaeloa I tātou. We are a common law country and we are known as common law people. So, malo si anga na le whawai. Tātou se mai I le ono sfuru lima. Vaenga ono lima o le whawai. Vaenga ono lima o le whawai. O le malo tuto o tasi o Samoa. O loo whapea mai. Article 65, Establishment of the Supreme Court. There shall be a Supreme Court of Samoa, which is a superior court of record, and shall consist of a Chief Justice and such number of other judges as may be determined by the Judicial Service Commission. Matau mai, whanua, vaenga whanua o le whawai, ia se parlemene. Vaenga whatonu o le whawai, tofi o le parlemene, whaitula whonu. They make the laws. Tolu tasi ma le tolu lua o le whawai, leo lo ta oto mai ai le whaamala malama mai, e le whawai tiuti o le parlemia, ia whaatasi ma le malana kapeneta, ia le inano ifo le tomanu, ia le lugatu o le sifuru ma le wha, o le lato tiute, whaangai oi le malo. They run the daily operation of the government and they implement the laws. Marakua, laws passed by Parliament. And then we come to Article 65. Now they establish the Supreme Court. Marakua, Supreme Court is the principal court in the hierarchy of courts. That's the main court in Whatulanganga o Whaamsinonga. O I lātou fo ia lātou te whaaliliu le whawai. Le malo si anga le nā, it is the courts and the Supreme Court that they interpret the law and they also determine the Constitution I tu waso e whete na iai. O le whaamsinonga lava e maise le Supreme Court lātou te whaatinoina ia vaenga. So, Article 42 establishes Parliament. Article 32 establishes the Prime Minister and Cabinet and the government. And then Article 65 is the authority that establishes the Supreme Court. So now we come to the three arms of government. Parliament, the government, meaning Prime Minister and Cabinet, and then the judiciary, which is the Chief Justice and the Justices of the Supreme Court. Ia maisi courts umai ngako discussinga ile Tuesday. So now you see, this is the power of the Constitution wa establish the three arms of government, Parliament, Prime Minister and Cabinet, ia whakasi ma le judiciary. Again, just a reminder, Parliament make laws, the government implement the laws, and at times when law is in dispute, it is the function of the Chief Justice and the Justices or the Supreme Court, they interpret the law. So now, a fight wa mai o le malosi le ngā o le whawai. That's the authority. And there is authority in the Parliament, and there is authority in the Speaker, and there is authority in the Chief Justice. They do it all under the power of the Constitution. They are empowered under the Constitution e whaatino lātou tiute ia tusa ma le tūlafono. E maise la, o le kūlafo sini lea, o le whawai, o le mālotu tō tasi o Samoa. So, that is why
na whai e ko I inga lea forming le Constitutional Convention. They drafted the Constitution, which is now the highest law of the land. Ia ele ngata lai vaenga ia, ai tele isi vaenga. Le ala la whaasol solo atuai, molo ko malama. Let's go back to me, e ko kongo le whaavai. E ko kongo le whaavai, ia le me ka o le Bill of Rights. Within the Constitution, there is a Bill of Rights. Le amaka ku I le vaenga lima o le whaavai. Vaenga wha lima, wha solo ai lava le sifuru lima, o ai a te tau ia lo pui pui I tātou umalava I lalo le whaavai. O kako ai a kakau ia la go through a kwai a ko maka mai ai. Enforcement of our rights. Right to life. Ia, o kaku ai a kakau a lea kaku ke ola ai, auanga I lo kea fua kaku o langa nisi. Rights to personal liberty o tātou ai a tau whaasao tonga whaatangata. Pui a foi le whaavai o kaku ai a mai whainga sa wale tu saima le soifuanga or inhuman treatment. We are protected under the Constitution from forced labor. We are protected also from the Constitution. Yo kako wai a tau I teimi o iloilonga al whaamsinonga. O lo pui a foi tātou whaatula whono. And rights concerning criminal law, Saolotonga o Tapua Inga, rights concerning religious instruction, rights regarding freedom of speech, Saolotonga o Whamtalanga, rights regarding property o Tato Metotino, ia whaatasi ai mai le whailonga tangata, ia po a fianga o no tūla whono e whailonga tangata. O pui nga umai a leta ua o le Bill of Rights, or fundamental rights. We'll discuss more in the week 7 ia tātou wai ia tauia. Ai wa whailo atu whailoa I tō malama for you to understand. That is why this document known as the Constitution is the top law of the land. Further to that, the Constitution also provides legal protection for rights. O le whaavai, ia o le legal document na te au mai le puipuinga mō tātou o tātou wai ia te tau le te ua fundamental rights. O le whai upu lua sifuru ono le whaavai. I le whaavai ono iai le ao le mālo, a o le whatinonga o le ao le mālo, leo lo whapea mai le vaenga lua ono o le whaavai. Except as otherwise provided in this Constitution, the head of state in the performance of his or her function shall act on the advice of the cabinet, the prime minister, or the appropriate minister as the case may be. O le ao le mālo, o le tofinga maualunga lea, o le tātou mālo Samoa, o le whaaea fo I lea whaataitai I le ao mamalu o le mālo. A le whatinonga o tiuta le ao le mālo, le au mai ai ia I le whai upu luas fuluono o whaavai. Article 26, the head of state acts on the advice of the prime minister and cabinet. I le whatinonga o tiuta malasanga uma whapena o lona winga o iai le pule whaamanumalu a koe vaai I le kako Article 42, Parliament, Head of State and members of the Legislative Assembly. I le Article 31 o le ao le mālo, Article 32, whatasi ma le pālemia ma le kāpeneta o lona winga o loo a afia le ao mamalu o le mālo. Whapena fwoi ma le whaamsinonga o le tumutumu o le pule whaamalu malu mo le mālo Samoa
a o le whaatinonga o tiute ia e whautuaina e le pāle bia ma le kāpeneta. O anga ia whaatemokarasi o lo whaatino ai. This is exactly the common law system leo kako adopting leo lo whaatino e foi ia le whainga māloa Samoa, all under the authority provided by the Constitution. Ia, pe o se ate whaataitai le nau whaata oto atu mo le malama anga ia i le mea ua talitonu ina ma whaatino ina o le tūla whono maualunga, the highest law of the land is none other than the Constitution. Waila e kako notes ngā pe o whaia kuai, o le kako koe fōi la i le hierarchy, Constitution, Supreme Law and Foundation Law of Samoa, the authority that establishes all the mainstream of a country, defines and describes the legal system and the creation of the Constitution. It is the creation of the Constitutional Convention 1960. The authority la ngai le whālua ia whai ia iaise pālemene, and their function is they are empowered to make laws. Lela ia legislation. Awa le mea tonu ale whai el pālemene. They pass the laws, the acts of parliament, laws passed by parliament, legislation, written statutes, ordinances, regulations, and policies. Se mai le lalo le subsidiary legislation, ia olo iai, it's part of the principal law. Olo iai manisi vaenga olo au mai iai e whātatau i le tūla whono ai mai se e iai mamalo si anga i midsta o le kāpeneta e whai ai special appointments. So it's the Constitution, legislation, subsidiary legislation, ia common law. When no law exists, the court can decide by reference to previous decisions. E sine vaenga e whaangāre whaamsinonga, a ieisi vaenga o se mata upu tau whaamsinonga, e le aise tūla whono e whesotai ai, o nā ngai leo whaamasino e vaai whaaiunga ua tuanai. Pe iei whaaiunga e mawhai o na whesosoani mai, le alai, when there is a gap in law, common law comes into play, which is previous decisions of the courts. And then customary law, to la whono whananganuu, ia whaatasi, ia male international law, lesa kako kalgoinga. Okay. I le kaimi, at the time o tapena le tuto o tasi o Samoa, ua form fo'i le Constitutional Convention, 1960. Ma whata oto mai lai tu ma lo, whawhaipule whasifunu maratasi. E au fiai la i tu ma lo ia, i teimi ia o le Electoral Act tasiva o le tonu. O tu malo ia sa iai o le palemene o Samoa, vai maunga i sasae, vai maunga i sisifo, faleata i sasae, faleata i sisifo, sa nganga le whalewha, sa nganga le usonga, ia o ana tasi lua tolu, ia whaasolo ai lava, ia whapena fo i masawai. Ai asila sila iei, mana tua this was back in 1963, le iei tu la whono whainga pālota, whiriwhiringa o tofi o le pālemene. Vai maunga east, ia ma vai maunga west. Vai maunga west, e alanga kua kuei ia whailonga iei au tawha, e lua sui whaipule, i le nā teimi. Whapena ma ana lofi numelatasi, e lua o lātou sui whaipule. Whātasi ei masāwhata e lua o lātou sui whaipule, whale alili, ia whapena fwoi msa whasale anga numelatasi o sālenga i samai. Ia o na mauai, mai tu mālo ia e whāsful malatasi, ia whātasi ei mai sui whaopopo ia
o i tūmālo ia e tua toi whaelonga e kasi, lua, tolu, wha, lima, ono. Mai tūmālo ia ono. Ua unga wha se fulu malfit. Ia whātasi e loa ma le teimi o whao ngā ia le members of parliament mai individual voters. Sui o tangata pālota tai tō tasi. Ia lesa tau i lewa i teimi o sui o le au a whakasi. Ia ona iei lola ia o tātou parliamente. Wha se fulu iwa sui. Peitai, o le suinga lea na whai el tātou whai ngā pālota o le lua o i lalo o le tūla whono lua o tasi iwa. O le suinga lea lewa iai. The constituencies of Waimaua 1, 2, 3 and 4. Whaleata 1, 2, 3 and 4. Sanganga 1, 2, 3 and 4 also. Ana lofi 1, 2, 3 and 4. A inga le tai, whanalatai and sabatau. Le whangam whanase la, sa whatatasi, sa whatalua. Si umu whalealini tasi, whalealini lua, lo to whanga le pā. A le ipata i tūpā i lunga, a le ipata i tūpā i lalo. Va o whoroti, ano a maa tasi, mano a maa lua i polu nei. Swinga wa iaia i sa vai, talu mai le swinga o tūla whono o whainga pālota nua awhes fulu iwa. Leo wa iei whasale anga tasi lua tolu whālima, ngā gai maua tasi lua, ngā gai whamaua tasi lua tolu, ia wa iei ma vai singana tasi, vai singana lua, whale alupo, ala tau e sifo, sa lega tasi, sa lega lua, palauli tasi lua, sa paitea, palauli tolu. For your information, students, we now have 51 territorial constituencies in our election laws under the Election Act of 2019. Swinga nā lewa iai. A kouwa ai mai iai, ua le to iai ni tū mālo o ta ilua sui. Whātaita inga, o vai maunga lua ma le tolu ma le whā. Ese mai a vai maunga tasi, a vai maunga lua tolu ma le whā, sa tasi ale tu malo. E o mai foi a ana lofi numero tasi, sa lua nuu, sa lua i tu malo, lei sa lua sui, o i tu malo leo a ana lofi, ia sa fiai fale a siu, ia male nuu leo fasto uta, suinga leo i tu la fono, o le lua afes funuiva, ia ua fai ale i tu malo a ana lofi numero tasi, ia o fale a siu. Ua fai foi le tu malo a ana lofi numero lua, ia o fasto uta. Pe o suinga na, e o foi a sa fata, sa tasi lava le tu malo sa fata, ia ao leo tu ese ua lua, fa pena ma fale a lili, ia fa pena foi ma fa sale anga. O suinga lava na fa tino e le parlemene, a wa o le tiute leo le parlemene, it is their function to make laws. Leo ta oto ai, ia le tātou tū la fono o whainga pālota o le nei vai teimi mare vai vaenga ia o tātou tū mālo whawhai pule. Le whai nala ta pena iai i le nei i le masina fau. Le aso lua sfunu iwa ia o pālota. Ia masalo e to tēlo le tātou vasenga e leise si e pālota. But most likely the next general election, you people will be voting. Ae tāua, e te iloa o ai nu e li tu malo leo vai maua tasi. Ia, kango e kusi ane lalo leo lau kope a kua. O le ku malo leo vai maua tasi, ia fi ai lau lii, o le tongo, o mau mai, o vai lele, o whangani. Ia, nuu nao le vai maua tasi, vai maua lua, ia o nuu ia o motaa ma vaiala. Vai maua tolu, ia nuu ia o mangiangi, whaatu ia e iei matanu ngā manono, ia male angai atu lei, vai lima ma vawala, ia e o lava i ki avi. Vai maua wha, ia e a fiai ia, lalo vaea, vai mea, angai atu o ia la magoto,
ia ma le vai mea uma le nā ia o vai maua whā le nā. Whale tasi, kusilalo, o vai moso ma le pea. Whale atalua, ia o vai loa, vai usu, a ele, leai, ele le vei hae. Vai loa, vai usu, ia mal aerial nā, ia o whale atalua le nā. Whale atatolu, la vei vai tele. Whale atawha, ia la vei ai, ia toa bua, masaina, ia whaatasi mpupaa. Sa ngagatasi, o whale ula, o a ele, sa ngagalua, o malie, a whenga, tuanai. Sa ngagatolu, o le au waa. Sa ngagawha, ia a batatu sale mo i ala vi, ala mutu, lo tusoa, sa la pauae, ukualii, ia e o lava i o i tupulele. A ana alofi tasi whale asiwa, a ana alofi lua fasto uta, a ana alofi tolu e a fieno foali i male rubenga, a ana alofi numela wha, ia e a fiai fasto tai, vainu tai, whale atiu sa te puala. Ia so tulale ma ainga le tai, e a fiai ia le fioanga o madono tai ma madono uta, polima tai ma polima uta, mulfanua, whale la tai ma sa matau, ia pito mai sa matau, ia whaasolo koe lola ia si ufanga, pata whale la tai, ia maise o lunga i matautu. Le whanga mwhalse e la, ia e a fiai whalse e la, ia male piko foi leo matawhaa, ia so mai ma sa whakoa, o mai ai sa vaia, ta whakamanu, ia e o lava i matautu. Sa whatatasi, tusi lalo nu uia, ia a fiai sa adapu, sa lamumu, sa tawa, ia sa whatalua, ia o vai ia maisi nu uia pe o fusi, ia o mai lava i muli vai. Si umu, o si umu, e au fiai le nu, o si umu, o le nu, o le itumalo foi whapalota. Whale alilitasi, ia mata mai sa le ilua, paukasi, vao vai, ia a o whale maisi nu, ia e mamita a o whale alililua, ia pei umalava o salani, ia masal sa tele, ia whaatasi ai maisi nu i lona pito mai. Lotofanga o le pā lava, a le ipata i tū pailunga e a fiai i a le fioanga o lalamanu, ia whaatasi ai ma urutongia, ia whaatasi ai ma vailoa. A le ipata i tū pā ilalo, ia e a fiai ti a vea ma sa musu, ia se ia o mai sale au bua. I tū mālo wa au whanoti, ia o lo tātu talanoa i le atu whangaloa, ia tusi lalo ia e iei a nuu ngāo o whangaloa e i sale kele, ia sa wango, ia e o a whoila e lisi pito, ia lai e le afi o le elitise, ia o su e po o wheapat, e iei nuu o le winga le tala, a iei le whisine e laku le kākou su e ngā le mid-semester test, name any two villages in any constituencies, ia o mawhai ona e tali mai. Ano a matasi, ia a mata mai, ia a maka mai a fiai whale whā o lalo maunga, ia o whale vao, ia e o mai ia lufi lufi, ia whaatasi ai ma whale apuna. Ia au ano a maalua, ia a fiai sa lua whata, e o mai ewa, ia e o mai solo solo, e o mai leusoli i manutu anu. O nuu nā lepe o na whailo atu, ia o i tutonu, o i tumalo, a luaku le Fesili, name any two villages in 3 constituencies
ia e te tau ona e loa. Savai, whaasale anga tasi, ia o tafua ma sale lolonga. Whaasale anga lua, ia a maka kui sale la valu, iwa la lava, ia whaasale anga tolu e a fiesa palii, ia e oa kulava i kua sivi, whanga poa, sa whakula whai, ia whaasale anga nu mela wha, ia e iai, ia whanga, sai pipi, sa ai, ia whaasale anga lima, ia e a fiai lano, ia e oi puapua. Wai whanisi kuuni, pēa umalama. Ia, e oi puapua. Ia nganga e maunga nu mela momua, iei maunga patamea, nganga e maunga nu mela lua, le nai ei masale aula, nganga i whamaunga nu mela tasi, sa fotu, nganga i whamaunga nu mela lua, ia oe whale sa fune, ia nganga i whamaunga nu mela tolu, ia o whanga e iei a sa sina, ia o le tui ma opo. O vaisigana nu mela tasi, ia o nuuna iei le tu malona, o awala vaisala ia masau. Vaisigana nu mela lua, na iei nuuna o sa taua, whangasā, whale a lupo, ala taua i sisifo. Ia e iei le iafu, ia whaatasi ma whale lima. Wai fo nisiku, sorry, wangalu ake. Ia sa lega tasi, ia o inai, e a maka kui whai a ai, ia iei masa mata, sa lenga lua o sagone, ia whaatasi ma le whai tūle na palauli tasi, whalunga, whalalo, sa tui atua, masala i lua, ia o itanga, palauli lua, ia lesa tau o palauli whai aso ia so mai ai, masatu paitea, ia ma palauli tolu, ia lela iai, ia vailoa, ia vaitomuli. Ia, pei o atu mea ia o na iei lona taua. There will be question in our mid-semester test that you are to name any 2 villages in 3 territorial constituencies. So it's your option e te tawai o na e loa ia po ai ni nuu i tutonu o i tūmalo. O lona taua, e iei fo ele keimi e ke maku ai wa lusu tasi o tausanga, ma e pālota. Ia o le tāua le nāma o tau le whanau i tūlanga o le tātou tāpenanga ia tātou lectures day. Ok, le ala wau tau malama mai lo le leni whata o tonga lea na whai atuai e winga i le malosi anga o le whawai ia whaotasi ma malosi anga o le tūlafono. Ai ai la le vaenga o le tūlafono e whete nai ma le whawai. As I said before, the Constitution will always prevail, ai sea, a wā o le tūlafono city. So let's go back to the question of the law, justice and morality. Mana tua foi o le morality e iei whaatasi ma emotions. Emotions, o ulangona, inner feelings whaatangata. Whaatasi ma le justice. Justice is fairness. O le whaia o le mea pito i sili o na sao. A wai ei foi teimi e whai ei tūlafono e le there is no just. E ei foi teimi e se ai le fausia o tūlafono. Me nai a reina whai le whaamsinonga. E toi tino le whaamsinonga. But, ia tā ua lava o le tūlafono ua whaata oto mai e ao o na muli ta ia. We must always follow the law. Lona lua tātou tino foi whether law is just. Po sao le tūlafono. Ia whaatasi ai a whai e iei a fianga e le sao. Ia o le tiute le nā o le whaamsinonga. E iei i meli e nā mai fesili. Ia po lase example oni tūlafono e whete nai ma le whaavai e whai mai ei le whai unga le whaamsinonga. Pe o mana lua afe mana iwa le suinga o le awala, le tu awala. Na iei fo i ena te te. A o le tūlafono ua pāsia le pāremene e sui le awala. Na o atangi ei to tonu o le whaamsinonga i le talitonunga fo i lea
wa fia ia tau tangata wa fia i whawai mana tua e le aoloi na fia ia ai a whawai only the Supreme Court la tau te whaia whai unga ia le lana whaia le whai unga ale Supreme Court e whao au pea ona o pasia le parliament tu la fono e sui le tu awala ia le ana whaatino au mai le whai unga iei fo isi na o latou apili ai au mai ale whai unga e whaatu ma wina lava ana whaapea o le whai unga le whaamsinonga e sao wa iei a fianga wha le whaavai alona winga e malo ale whaavai ai i le sila le whaamsinonga le na tu ina mai iei ana whai unga whaau au pea le whaamoe o le malo i le nā taimi i le suia o le tu awala ia le ana whaanga solo ai e o mai le taimi nei ia le whao ngā e tātou tā vale o le tuanga vale mai le tu tau o le awala lea sa iai i tau sanga i tele. So that is a classic example of how an appeal was made, how a petition was made to the Supreme Court ona o le suiga o le awala o le aafia ai le soifua faaso faiso'o ia mamanu-manunga i ni fa'alavelave tutupu mai. The Supreme Court deliver its decision e tumau pea le fa'ai'uga ua uma na fa'atino o le palemene ua pasia le tulafono sui le itu e malagaita avale o le tatou atunuu. So that is a classic example o le fa'atinoina e le Supreme Court o ona fa'ai'uga ae maise o a'afiaga le fa'avae lea lava na fa'atumauina ai le fa'amoemoe ia o le tatou mālo i le suiga o le auala i le nava i teimi. Ia mulimuli a'i o le the latest ia manatua fo'i ia o a'afiaga fo'i ia fa'aupu fai o mālo le sa tatou iai ina ua uma le faiga palota o le lua tasi. Ia there were constitutional questions were query ai le whaavae. So it was only the Supreme Court that decided, because that is their function. They are authorized by law, and the law is the Constitution, and na o lātou interpreting le tulafono pe aiaingi issues tau le whaavae. It is only the Supreme Court. So now you see where justice and the law malona pe fōringa āwhite nai ai le whaamasinoga lava. Le winga lea nā lai o na whai atu. It is Parliament who make the laws. It's the government who implement the laws, and the judiciary, they interpret the law. Ia whatasi ai la ma le morality, which is to do with emotions. Let's go back vave lava i le tātou scenario fo le na avatu i sitoia ina leana ngauia le papa whalawa. Ia leana le whai ue kaua whai ai. Whawhan pui pui? Yes, according to law, yes. But then is it just? E ami o tonu o ngā awesiki ko inga e whawhan pui pui o ngā orege ia lausi whalawa. But when we come to morality, judges have emotions, like everyone else. E tupu fo i le alofa. Pea, whai aur koe whai aur whawhan pui pui inga sko inga. That is where the winganga o le law, justice and morality i lona feso'ota'iga ae maisela o le tatou iloa o le tulafono ma lo tatou malamalama i le tatou whaavae ae maise o puipuiga wha le tulafono o le whaavae i o tatou wai iā tatau. That is our lecture for today. Come Monday, you come back to our face-to-face lecture, and we will continue our studies for foundation law. Ia, hopefully, o au ngā nei lectures mo outou, ia mo nisi foi o le atunu, o lo mai moa, ma sila mai, ia wa mātou whao ngā atu le nei, a wala nei platform to come live on NUS TV, e whaaso atu mo le tapena ina whanau, ino lātou wola o a oina. Manuia tele nei aso manuia le weekend, soifua ma ia manuia.